Alright. Almost made myself fall down from the stair. No, sorry, not the stair, the chair. Alright. Okay. The last part. Finally. Today I'm going to finish the story. This event. I really want Barry to get out of this well. And like, she already went through a lot of things right now. And I really don't want her situation to get even worse than what already is. Hope we can find her very, very soon. Springfield said she had some bleed, didn't she? Some information that she was able to acquire. I hope we were able to reach Patty soon, find her and reach her soon, because it seems like she's not going to be able to get out of the situation by herself. Anyway. PS14. Ah, my bad. Sorry. Let me just try to crack it. Ow. Okay, that one hurt. Anyway. 戻りました。今回の取引で得た結果、ご覧になりますか？ Please, Springfield. Springfield projects the visual onto the screen. It's security footage. The camera is pointed right at the door covered by the curtain at Jacob's place. Under the dim light, Jacob lifts the curtain and pushes the door open. ここです。 Springfield pauses the footage and zooms in on the exact moment the narrow door gate is fully opened. After enhancing the image, Patty's petite silhouette is revealed from behind the gates. Let's go! Okay. I immediately look at the time displayed on the screen. It was the very night that Patty went missing. 時間も合っている。やはりな、監視カメラの不具合は言い訳に過ぎなかった。こんなものどうやって手に入れた？ズッケロの経営からいろいろ学びました。一見一蓮托生でどんなに親しいビジネスパートナーでもふとした瞬間に競争相手になってしまいます。競争を制するのは情報を持つ者。汚染エリアでも同じです。そして情報の取り扱いは私の専門。自分の足で探すことだけが方法ではありません。Oh, man, it's so good to have her around, Springfield. It's good to have everyone around here, to be honest. それで、ボルドニッツァにはいくら払ったんだ？ Springfield smiles gently. Oh no. 危険を冒して手に入れたんだ。相当値が張っただろ。いいね。Wait, what? Springfield simply shakes her head. お金にしか価値を見出せないのは有象無象の闇ブローカーです。真の商人は何よりも関係性を大事にします。Okay. ボルドニッツァ3レベルの闇ブローカーならその点は重々承知しています。代わりに彼女のキャラバンに潜んでいたネズミを捕らえて差し上げました。Oh. ネズミ。闇ブローカーの事情は複雑だな。
指揮官の経歴と比べればずっとシンプルです。それよりどうやって気づいたんだ？ I give Springfield a puzzled glance, but she doesn't seem to have any intention of offering an explanation. Instead, she merely blinks and smiles back at me. Come on, Springfield, at least say something. ここから盛り上がるのにもう種明かししちゃっていいんですか？今度2人とも時間が空いてる時のために取っておきませんか？ Okay, fine. 続きが気になる物語は読み手の期待を膨らませる。私もたまには指揮官の期待を背負いたいんですよ。Why do I feel like this sentence is here more like for the writers to talk directly with us, the readers? The impression right now. Seeing Springfield's sly grin, I can't help but let out a deep sigh. わかった。切り札があるなら、役部のことで心配しなくて良さそうだ。どうぞご安心ください。プラチナリゾートの時のように羽目を外していただいても構いません。And this is the confirmation that the resort part actually happened. Yeah. Okay. ただもう少しだけお待ちください。役部の身辺は複雑なので、お茶会の前にコーヒー豆を厳選しなくては。You love your analogies, don't you, Springfield? Late at night, as Jacob is about to enjoy a nightcap at his private bar, he receives a message that makes him slam his fist on the table. Polonitsa gave better terms. My client thinks we need to re-evaluate both of your offers. Drayton. Oh, that's right. Suck that. Suck it. Fucking suck it, Jacob. Sorry. The cold yet terse sentences from Drayton make Jacob lose all his usual composure. ふざけるな。俺よりいい条件だと。ポルトニッツ。昔はくだらんことで俺をキャラバンから追い出しておきながら。Oh, so you got kicked out, huh? 今度は金に物を言わせてこっちの妨害を。あのアマクソー。So wonderful. How marvelous seeing this guy being pissed off. Jacob downs his glass of wine, barely managing to regain his coolness. He pulls out the list he sent to Drayton in the afternoon. 価格はさらに抑えて追加条件も出さないと。Flipping through the documents, Jacob quickly calculates all the potential price adjustments. But no matter how he crunches the numbers, the ideal profit still remains an unsightly number too hard to stomach. いや。これ以上抑えたらコストが安かろうと儲けがない。ポルトニッツァめ、商人の一線が効いて呆れる。俺に出ろとどうしてだ。あの闇ブローカーたちの戦力ではやられるのは時間の問題だった。それに殺したのは俺じゃない。言い訳はそれだけかい？こっちだって人は少ないんだ。助けたらこっちもやられる。汚染エリアでお人よしは真っ先に損する。落とし物の商品はコストがかからない。売り値も抑えられて集落の人間も仲間も全員得をする。
お人よしにならなかっただけかい。お人よしはいけないけど、商人の一線を軽々と越えるのはもっといけない。あんたは闇ブローカーに向いてない。Years ago, after tasting the benefits of trade, Jacob accumulated more lost objects to barter with brokers, ultimately joining Polonitsa's crew as a helper. For a very long time after that, he worked hard and rejoiced in every clean loaf of bread he earned through hard work. Dilated pupils no longer frightened him, and he no longer drooled over basic sustenance like a starving beast. Jacob was content. Now he could look at the goods and think about what price to sell them at tomorrow. All until that day when he was kicked out of the convoy, with Polonitsa coldly staring at him. Jacob remembered the very first broker he ever met. His wrinkled covered eyes were so clouded compared to Polonitsa. At his final meal before leaving, Jacob felt for the first time that the bread in his hand was so coarse that it was hard to swallow. そっちは一線を越えなかったとでも言うのか。闇ブローカーに向いてないだ。まあそうさ。俺はお前たちのような愚か者と違う。Yeah, whatever the fuck you say, Jacob. Give back pity already. All these years, Jacob often recalls those eyes from his memory. He angrily throws his terminal to the side. The standware filled with wine shatters on the ground with a loud crash. Red liquid slowly spreads across the floor. Jacob stares at the blood-like hue and suddenly calms down. いや、まだだ。俺としたことが肝心なことを忘れてた。闇ブローカーの戦場は何も仕入れだけではない。方法はいくらでもある。だよな、ポルドニッツァ。Smiling sinisterly, Jacob retrieves another wine glass and slowly fills it with the red liquor. He phones his secretary as he downs the glass. ポルドニッツァに招待状を送れ。Fuck you, Jacob. I don't know exactly what you're planning to do right here, but I hope you fail miserably. A new day dawns with another round of the rally. The absence of a few participants from yesterday hasn't shaken the excitement of the rest of the Zeman rally. こちらで氏名、車両数およびナンバーの登録をお願いします。登録後はスタッフの指示に従い、羅針盤システムのインストールを。おい、どこに目つけてんだ。順番通りにお並びください。As the staff at the registration booth struggles to maintain order, a commotion breaks out in the crowd, and the rowdy brokers suddenly make way for someone. With her coat flaring behind her, Polonitsa strides forth along the path the crowd has parted for her. Oh, okay, is that important that she is able to make people open a way for her? Okay. Yo, Polonitsa! 参加しないんじゃなかったか？まあ気が変わったのさ。何やらいい商売ができそうなんでね。While answering an acquainted broker's question,
Polonitsa casually tosses a list at the registration booth. うちのチームは全員揃った。調べるのも何か取り付けるのも好きにしな。待て。Just as Polonitsa is about to leave, a voice calls out to her. She turns around only to see Jacob in his suit, leisurely strolling towards her. 会えて嬉しいぞ。来ないかと思った。まさか昔なじみの正体を無限にするわけにはいかないだろう。昔なじみか。そう思ってくれているとはな。ライバル同士でも必要とあらば手を取り合う。それが私たち闇ブローカーさ。Despite the smile on her face, Polonitsa's cold gaze stands out like a sharp blade staring through everything. Disturbed by such a sight, Jacob tidies up his attire and smiles back. 俺を闇ブローカーと認めているのか？別に誰の承認を得る必要もないだろう。商品を売ってそれで稼いでるなら誰でも闇ブローカーだ。人が集まるイベントを開けるようなやつならなおさらね。それもこれもお前があの時後押ししてくれたおかげだ。じゃなければ自分の欲望も求めている答えを見つけることもできなかった。欲望のない人間は前に進めない。だから俺は Yap, whatever. Jacob goes no further, merely spreading his arms out dramatically. Polonitsa looks around, seeing all the hustle and bustle surrounding them. With the rally race about to begin, there are still more people rushing towards the registration booth from afar. Watching the oncoming crowd, Jacob lets out a light chuckle while slowly shaking his head. ここにいる連中も自分の欲望を満たすためにいる。生死の狭間をさまよい、リスクある取引を成立させる。それが闇ブローカーだ。力ある者に選択肢が与えられる。俺とお前のようにわざわざ自らレースに参加しなくてもよくなる。Blah blah 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 blah. Jacob speaks with such calmness as if merely discussing a meal he's left unfinished. Polonitsa stares at her impeccably dressed acquaintance. After a moment of silence, she lets out a quiet sigh. そうだとしても、そろそろチームの様子を見に行かないといけないんだね。どうぞご自由に。健闘を祈らせてもらおう。By the starting line, staff members finish installing the compass system on the vehicles of Polonitsa's team. Soon, following the signature gunshot, Polonitsa's fleet sets off with great fanfare. Meanwhile, the 4 new members scattered on board the jeep also begin their operation. 私と美容家は周囲の警戒をする。 Oh, hello, Kluke. は羅針盤の調査を。 Sitting on the passenger seat, Sabrina helps Maylin connect a terminal used for data processing into the system. 大丈夫だよ、メイリー。接続準備はできてる。指揮官に連絡しよう。 Okay, alright. Okay, finally. In the back seat, Maylin has already established comms with the commander. 指揮官、聞こえますか？さっき Everyone's here. サブリナさんはこれからセカンダリレベル Alright, this is に接続し exciting. て Finally, 羅針 we're 盤 going の調査を to 開始します。 get back at these people. ああ、始めてくれ。Ta-da! Connection successful. Time to start troubleshooting.
Let's begin. Okay, seems like Sabrina is the only one who's here. In that case, how many enemies? 1, 2, 3, 4. Oh Jesus! 9 enemies in 7 turns. Okay. Luckily, Sabrina can do AoE attacks. Let's try. Let's start with the ultimate. Oh, let's go. Oh, oh no, oh no. She reached her limits for the counterattacks. God damn it. Okay. And then alright. Okay. Stay here. I cannot target this guy. Okay. Let's do this then. Now she will be able to hit the frontal hunter. Like that. Again, too far away to hit those guys, huh? No problem. Like this. And now she's going to kill him with the counterattacks. Oh, let's go. Easy peasy. After a round of rapid scans, Sabrina disconnects herself from level 2. The comm line returns only silence, briefly broken up by Mayling's frantic typing. メイリン、サブリナ、様子はどうだ？すみません。調査の結果、羅針盤は確かに異常です。車両の位置情報が多方面に送信されています。でも、相手の方が1枚上手で、何度も試したんですが、受信者の特定ができなくて。君でも無理なのか？こんなはずじゃないんです。役部かバリアーグの味方に凄腕の技術者がいるのかもしれません。とにかく引き続き逆探知しますが、時間が。Mayling's voice is abruptly interrupted by an explosion. For fuck's sake. The comm ends in the middle of the gunfire and engine roars. I double-check the message Mayling sent me and the data returned by Grief. Technical know-how far above their usual levels. Modus operandi inconsistent with their past behaviors. Things like these old friends of mine have suddenly changed. Setting down the terminal cluttered with information, I look out at the endless wasteland plains. Violent gales sweep up clouds of yellow sand, obscuring the sky above in the distant horizon. Even the sharpest hunter will find it discerning the path forward in such obscurity, an almost impossible task. I let out a heavy sigh. Could it be that
in places I cannot see. The Vertigers are going through some drastic internal changes. ボルドニッツさん、やっぱり私も一緒に。そう背伸びしなさんな。ほらこれを飲みな。 Polonitsa sits down beside Aminda, hands her a glass of milk, and pats the little girl on her fluffy head. 私の椅子よりも背が小さいのに昨日のレースで刺激が足りなかったのかい？ She's that short? そういうわけじゃ。 How old is this girl? The warm, comforting aroma of hot milk wafts through the air. Aminda holds up the glass but does not drink it, instead staring intently at Polonitsa. 確かに危なかったし怖かったですけど、それだけのことで萎縮するのは闇ブローカー失格です。バリャーグを相手にする覚悟がなければどのみち汚染エリアでやっていけません。 Polonitsa laughs carefully. 焦るんじゃないよ。あんたはまだ若い。地道に鍛え続ければきっと大物の闇ブローカーになれる。それまでは大人に任せな、小さな英雄ちゃん。Polonitsa reassuringly pats Aminda's shoulder. それにこのレースの結果は私の手札になるからね。実力はちゃんと証明しないと。でも死んだ仲間の仇を取りたいです、この手で。 Clutching the glass in her hands, Aminda slightly lowers her head. 出発前に彼女が話してくれたこと忘れられないんです。ホワイトエリアのお金持ちの間で流行ってるものさえ分かれば鉱山に住んでる友達の役に立てるかもって。 Aminda's eyes redeem and she sniffed. こんなことになるはずじゃ。あんたはいい子だね、アミンダ。だけど覚えときな。闇ブローカーの世界に正義と平等なんてものはない。あやふやな一線しかない弱肉強食の世界だ。そして一線を越えたやつが代償を払う。作戦完了っと。戻らなきゃ料理が冷めちゃう。 The story so far is progressing surprisingly fast compared to the first part of the second part of the event. Maybe, just maybe this is going to be a way shorter stream than what I was expecting. Around noon, I decide to pass the time with the Zucchero dolls at the fair while waiting for a reply. At last, my terminal suddenly vibrates repeatedly. 指揮官が探していたやつを捕まえました。詳細は添付ファイルを。来るかい。 Oh, let's go! 任務完了。詳細は添付ファイルを見て。上記。 I open the attachments and verify the information sent back together with Springfield. 必要なものは揃ったようだな。待ちきれないようですね。 Yes, I am indeed. Springfield smiles, then turns around while clapping her hand. 皆さん、休憩時間はおしまいです。お茶会の準備をしてください。The trio who has been impatiently waiting at the nearby booths quickly gathers around. やっと終わったの？これ以上待ってたらせっかくのメイクが台無しだったよ。店長、
今度はどんなご用意を？そうですね。今回のお客様でしたら浅入りの豆で大丈夫です。Oh my god, Springfield and her analogies are metaphors better. 旗から聞くと誤解を Yeah, 招きそ maybe うな会話だな metaphors could be more appropriate. 指揮官もご一緒にいかがですか？もちろんだ。抜け駆けはさせないぞ。That's right, Commander. We need to be there. ええ。では提携先にご連絡しますね。Under the watch of the Zucchero dolls and I, Springfield dials a familiar number. こんにちは。こちらの用意はできましたので、招待状を例のお客様にお送りください。取引を開始いたしましょう。分かった。いい結果を期待してるよ。ズッケロが一度でも期待を裏切ったことがありますか？ドラヘンさん。Oh, let's go! BA19. Backmates, okay, okay. Finally. As the taste of black tea settles on my tongue, I see Jacob rushing in with his secretary. Since we are the only customers in the cafe, Jacob quickly directs his attention towards us, but a look of caution and confusion naturally crawls onto his face as he notices the presence of Polunitsa. この話の続きはまた今度にしよう。ああ、済んだら一杯おごっておくれよ。Polunitsa stands up, calmly, and leaves in a carefree manner. As she walks past Jacob, I see her stop for a moment, and then Jacob's expression becomes even more gloomy. あの女、今に見てろ。Jacob curses softly and moves to find another table to sit at. ヤクブさん、ご一緒しませんか？あいにくですが、先客がいましてね。テーブルを隔てて商談をするつもりですか？なかなか独特な習慣をお持ちのようで。どういう意味ですか？なるほど。私の情報を教えていないんですね。ドラヘンさんは確かに信頼できる。ドラヘン？あなたはドラフェンさんのクライアント？そんなバカな一回の賞金ハンターがこんな。Yeah, whatever. Keep talking, Jacob. 確かに賞金ハンターには過ぎたビジネスです。しかし依頼人とは何の関係もありません。なんならドラヘンさんに確認してもよろしいんですよ。I show him the comms interface with Drachen on my terminal screen. いえ、信じましょう。Jacob quickly adjusts his expression and takes a seat at the opposite end of the table from me and Springfield. This fucking guy is so fucking slimy. 私との商談をご所望でしたら、最初からそうおっしゃっていただければ。Instead of responding to Jacob's right away, Springfield smiles and calls Centauresi over. 今日は長丁場になりそうですね。センタウレイシーさん、お飲み物を。Oh, what a nice sprite, man. What a nice CG. Look at this aura. At this moment, Commander was not too far off when saying that speaking like that would make them seem like the bad guys. Right now in this sprite, Springfield has such an aura of almost a gangster or a mafia boss at this point.
At Springfield's behest, Santoresi neatly clears away the tea set used to host Polonitsa. Then, she brings warm coffee for all three of us. どうぞ。この出張市場イベントの主催者というご身分もありますので、私が間に立つ形にさせていただきました。ホワイトエリアのお客さんの用心深さはヤクブさんもご存知でしょう？もちろんです。先ほどは失礼いたしました。こちらの条件はすでにお知らせした通りです。ご不満があればいくらでも相談に応じましょう。ドラヒェンさんからすでにお聞きしていると思いますが、ポルドニッツァの方からさらにいい条件を提示され、暫定的合意に至りました。お言葉ですが、ポルドニッツァは代理人といえど噂ほどの実力者かは甚だ疑問です。ご存知かと思いますが、彼女のチームは今日レースに出場しましてね。ただ羅針盤による位置情報はすでにロストしました。バリアーグにすら手こずるような闇ブローカーなど信頼できますか？取引が成立しても商品を無事届けられる保証はありません。その時損を被るのはあなたです。彼女のチームが本当にやられたと？当然羅針盤システムに間違いなどはありません。位置情報はあなたも確認されたでしょう？なるほど。依頼人にこの旨をお伝えします。今日お会いしたのは実は別件のためで。ほう、それはどういったもので？Rather than rushing to respond, I leisurely take a sip of my coffee made from lightly roasted beans, relishing in the refreshing flavor. Jacob, meanwhile, waits patiently and eagerly. It seems that he has fully accepted our identity. スプリングフィールド。はい。すみません。指揮官はお疲れなので恐縮ですが、ここからは私が代わりに。Jacob's smile freezes. わかりました。それでどういった内容で？簡単です。情報を交わせてください。初めてお会いした時、私と一緒にいたペリーという人形をご存知ですか？彼女の行方が知りたいんです。その件なら秘書がお伝えした通り、心当たりはありません。話はこれからです。闇市に存在しない商品はなく、あるのは払えない値段だけ。まずはこちらの支払う報酬を提示させてください。いいでしょう。Springfield gently blinks. 沈黙。何？あなたがバリャーグと結託している事実を墓場まで持っていきます。Jacob sets down the coffee, the bottom of the cup making a dull thud on the table. 聞き捨てなりませんね。私がバリャーグなどと？そんな力私にはありませんよ。そうでしょうか。あなたの影響力は通常の闇ブローカーの範疇を逸脱しています。Springfield turns on the terminal and shows Jacob a report. ブリーフは常に様々な地域のバリャーグの活動を観察・記録しています。ここも例外ではありません。記録によれば、この地域のバリャーグの被害は甚大で、賞金ハンターが次々派遣されたものの、一向に改善が認められません。しかし、ある時期を境にあなたのキャラバンだけ無傷で生き残り、
バルはことごとく活動を停止しました。そして、あなたがこの一帯最大の闇ブローカーとなりました。Yeah, eliminating all the competition in the area. Right. 活動範囲は拡大する一方、まるでバリアーグよけの魔法でもあるかのように。魔法？すべて実力ですよ。この辺は鉱物資源が豊富です。採掘に来る者は後を絶ちません。バリャーグもバカじゃない。弱い方を狙うのは当然でしょう。ええ。そして採掘に訪れた者たちは一番土地勘のあるあなたから情報を買っていたはずです。それが何だというのです？バリャーグは常に動いてますし、環境情報だって生ものです。なるほど。口を割らせるには報酬が足りなかったようです。Springfield smiles and gently taps the terminal. The screen flickers on before cutting to some footage of the wilderness. Sabrina drags a vertigo in front of the camera. やっと一人捕まえたよ。カルドの裏口のネズミよりすばしっこいんだから。Goblins! See what I mean? Once again, we speak of the vertigers like they are some type of animal. The captured vertiger struggles to break free from Sabrina's hold. Blue K moves in, oh god, deftly yanks on his right arm until it is dislocated, Jesus Christ, and finally snatches the terminal from his hand. She then shows the terminal to the camera. On the small device, several dots can be seen flickering, the exact coordinates of Polonitsa's team. 羅針盤は今も位置情報をバリアーグに送信している。見えますか、指揮官。As she speaks, Gluke aims her gun at the vehicle not far behind. Following a muzzle flash, the screen on the vehicle shatters, and the positioning device is destroyed. Simultaneously, one of the dots flickering on the terminal disappears. これで任務完了です。The footage ends. The cafe returns to silence, with Jacob's expression becoming far more sour than before. 羅針盤のインストールは全ての参加者に義務付けられています。バリアーグが位置情報を知っているのは偶然でしょうか。Well then, Jacob, what kind of excuse you have right now? 当たり前でしょう。俺は明らかにバリアーグが羅針盤をハッキングした結果だ。参加者の安全を守るためのシステムをこのような形で利用されて残念でなりません。こうなってはシステムを停止させるほかないでしょう。Oh, really? Well, some evidence I have right here says the opposite, Jacob. Before Springfield can stop him, Jacob calls out to his secretary behind him. 何をほうけている？バリアーグが皆さんを撃ち殺す前にシステムを止めないか。はい。The secretary hastily takes out a terminal and frantically taps on it. 停止しました。With the system turned off, a smile of relief appears on Jacob's face. これで参加者の安全は守られました。ご報告感謝いたします。ご安心ください。もう私たちもバリアーグも位置情報を知ることはできません。Not so fast, Jacob. それは何よりです。ね、指揮官。はい、これで一安心です。お礼にそのペリーという人形の捜索に全面的に協力させていただきましょう。何かあれば遠慮なくお伝えください。
Jacob smiles again in a friendly manner, but in response, Springfield simply takes a sip of the coffee and signs helplessly. 商人は何よりも信用が大事だと個人的に思っているのですが、残念ながらあなたは信用に足る人物ではないとお見受けします。Smiling, Springfield picks up the terminal and presses the play button again. On the screen, evidence of Jacob's meeting with Petty is replayed. ペリーが失踪する前の映像です。面識はあるはずなのに、一貫して関与を否定されてましたね。Jacob glares at his secretary, who looks just as clueless as he is. Thinking back to prior events, he comes to a conclusion. While he successfully planted a mole in Polonitsa's team, his own team has also been infiltrated without his knowledge. ポルトニッツァ Hey. No need to get so angry, my guy. It's just business. Am I right? あなたの部下はこれよりも多くの情報を提供してくださりましたが、今は商談中です。この話はよしましょう。あまり困らせないよう指揮官に言いつけられています。誠意を見せていただければ、こちらもある程度は譲歩できますが。これはやられました。可能ならまず誤解の方を解かせてください。You're trying to run away from it, huh? あの夜、私は確かにペリーさんにお会いした。初日のレースで優秀な成績を収めた彼女を迎え入れようと思ってね。その後の行方は本当にわからないんです。まだまだ報酬にご満足いただけてないようですね。Man, it really pays off to gather all this information beforehand. That way we can corner him and try to shut down any attempt of escapism that he might take. Springfield sets down the terminal and gently spins the cup in her hand. ドラヘンさんへお伝えした倉庫の座標を覚えていますか？このように面談の時間と場所は変更しましたが、事前に様子を見に行かせていただきました。確かに大したラインナップです。市場の闇ブローカーたちが自分たちの奪われたはずの商品が並ばれている光景を見たら、どういった反応を示すのでしょうね。As if hearing the most amusing joke he has ever heard, Jacob leans back into his chair with a sense of relief. 闇ブローカーの扱う商品のバリエーションなどたかが知れる。私が奪った証拠はどこにあるというのです？商品に彼らの名前が書かれてるわけでもあるまいに。Not trying to run away anymore, huh? Being defensive. 言動から察するに、あなたはグリーンエリアの人形ですね。指揮官から教わりませんでしたが、汚染エリアにはシリアルナンバーも掟もない。あるのは金とそれを持つ人間だけ。随分とお行儀がいいんですね。どういう意味です？ここは汚染エリアで、あなたは闇ブローカー。いつから汚染エリアでは証拠がものを言うようになったんですか？Seeing the sudden realization in her opponent's eyes, Springfield doesn't follow up right away. Like a playful cat with its prey cornered, she now only seeks entertainment. My God, Springfield. 闇ブローカーの法廷があるなら見てみたいですね、指揮官。
当然。世にも奇妙とはこのことだ。Jacob sits across the table and picks up his cup in a annoyed bluster, only to realize his cup has long been empty. おや、飲み干したようですね。センタオレイシーさん、継ぎ足してください。お構いなく。Jacob instinctively wants to refuse, but he can't help but swallow the rest of his sentence under Springfield's smiling gaze and watch as Santoresi approaches with the coffee pot to pour coffee into his cup. Oh my god. This aura. God damn. Ah man, I really wish I had any Springfield enjoyers right now. Actually, I can just ask some people that I know later to see what they think of this scene. Get their reactions of it. Time slows down to an unbearable crawl as the coffee slowly flows. Finally, Santoresi quietly withdraws while a petite doll brings her another pot full of a refreshingly brewed coffee. But I think Jacob isn't in the right headspace to notice that. 確かに私はグリーンエリア出身です。仲間と共にカフェを営んでいました。良好な関係を維持している間は芳醇なコーヒーをご提供しましょう。しかし今は指揮官の戦術人形。コーヒー以外のものもその気になればご提供できます。Springfield's sentence is followed up by a targeting laser deliberately flashing before Jacob's eyes, ultimately landing right in front of his temple. Oh. Jacob looks up in panic, but the sunlight outside temporarily blinds him. After regaining his vision, he sees the maid with her downcast eyes holding the coffee pot and staring calmly at him. Further away at the bar, the petite doll with exquisite makeup draws a heart in the air with a sweet smile. All this makes him freeze in place. Instead of saying something, I merely pick up my coffee and take a sip. A light roast. It must have tasted incredibly bitter for our friend Jacob here. Jacob's laughter breaks the silence. お見事です。ここまで来たらもうおとぼけは通用しませんね。Okay, mask off moment, huh? ああ、そうさ。俺はバリアーグと手を組んでライバルを排除してもらっていた。それがどうしたというんだ。汚染エリアはそもそも弱肉強食。お前たちやポルトニッツァのような金と武器に物を言わせてきた連中が必死に生きてる人間の何がわかる。俺だって正々堂々と生きたかったんだ。死人のものを回収して何が悪い。簡単に人を信じるような間抜けも遅かれ早かれ死ぬんだ。だったら俺が有効活用した方が人のためになる。Yep. Whatever, man. Give back my doll. I look at Jacob, who's consumed by rage and frustration, but I have no desire to argue with him. I have seen this kind more times than I can. So twisted and utterly consumed by the contamination zones. While collapse radiation physically mutates humans into mindless beasts, desires born out of this harsh environment slowly turn them into demons. Although tragic, it is no excuse for the atrocities they have committed.
Rage and survival instincts may allow one to weather the storm, but losing oneself in them will turn anyone into a monster clad in human skin. ポルトニッツァに追い出されてからどんな目にあったか知っているか。安い商品を乗せた車に目をつけられないか、狂った息袋に襲われないか、コーラップスストームに巻き込まれないかとビクビクしながら汚染エリアを行き来する日々だ。毎回経験に祈ったつもりなんだけどな。何事もなく戻ってこられたことは一度もない。それで思ったのさ。利用できるものは何だって利用してやろうってな。ここではどうせ力が全てなんだ。あのバリャーグたちさえいれば俺のキャラバンは永遠に最強だ。お前たちもポルトニッツァも俺を舐めていた闇ブローカーどもも誰も俺に勝てない。blah blah 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 blah. ああそうさ。きっと助けてくれる。Will they? 戦術人形がいるからなんだと言うんだ。俺が死んだらあいつらも黙っちゃいないからな。 Really? 今すぐ呼んで。Jacob takes out his terminal, but it begins ringing even before he has time to make a call. 旦那、倉庫がバリアグに。 Well, there is a gunshot, and then the communication gets cut off. どういうことだ。ヤクブ様、我々の所有する倉庫が次々とバリアグの襲撃を受けています。すでに陥落した場所も。Oh man, how unlucky. How unlucky. Damn. What a shame, really. なんだと。 Meanwhile, my terminal also receives a call from Groza. 指揮官、ブリーフからの支援が到着したわ。 I look at the panicking Jacob. これ以上損失を出したくなければ今すぐ残りの倉庫の場所を言え。We have reached the coordinates of the indicated warehouse, now sharing environmental data. There are many vertigers here, so please be careful, Commander. Yeah. Data received. Let's start. I will leave this side to you. Understood. You won't be disappointed. Well. Oh my god, the internet is... okay. Oh man, how unlucky for Jacob. And oh man, so sad. So sad. Really. It's extremely unfortunate, his situation. Ow. Oh yeah, that's right. Groza cannot recuperate competence index.
if there are no allies too. Oh man, what a pain in the ass. Oh. Fuck. Guess I'll have to do it one by one then. Ow. 10 enemies, 12 turns. This is not going to be a problem. Just annoying. Oh, yes. Right, that's right. She can do counterattacks. I completely forgot about that. Okay, let's get you into a high position. Sadly, her counterattacks is only one time. Okay, now only two more. That's a good position. Shoot this guy. And we are done. 指揮官、倉庫付近のバリアーグはあらかた片付けたわ。ほとんどの物資は奪われて、一部しか回収できなかった。分かった。レース参加者は無事か？ええ、倉庫に人数を割いてたから、レースで略奪を行っていたのは少数よ。そうか。引き続きブリーフとの連絡を。了解。Upon hanging my communication with Groza, I look over at Jacob, who is still stubbornly trying to contact his warehouses. The hollow gaze in his eyes has completely replaced the dignified facade he had previously put on. お前たち、バリアーグが俺の倉庫を襲うことを知っていたのか。あら、どうして俺の商品を守らない。残念ながら私たちやブリーフにとっても想定外です。Jacoby suddenly throws the terminal aside and yanks on his hair. His once meticulously maintained hair now lies in jumbled strands on top of his head, reminding me of the slum dwellers forced to live underground with no access to clean water and no way to maintain personal hygiene. 指揮官、バリアーグの動きが予測と違います。予測？ Springfield glances at me hesitantly, only continuing after receiving my nods of approval. 少し前、ドラヘンさんに教えられた倉庫へ調査に向かったところ、警備員はバリアーグによって全滅、商品も全て略奪されていました。現場に落ちていた警備員の端末には未送信のメッセージがありました。それによればバリアーグの次の狙いは集落だから、そこへ防御を集中しました。結局俺も獲物だったということか。 I mean, this is what he gets. Jacob suddenly pauses. 待てよ。ということは
他の闇ブローカーから奪われたものを見つけたというのは嘘だったのか。Springfield's silence completely breaks Jacob's last bit of resolve. 商談で人形に負けたのか。俺の人生。Hey, watch your mouth, Jacob. ヤクブさん、商談はまだ終わっていませんよ。私たちの望む商品をご提供いただければ、こちらも報酬をお支払いします。それに加え、残った倉庫もお守りしましょう。ああ、わかったよ。あの人形の居場所を知っている。Finally, Jesus Christ. In the middle of the night, Jacob emerges from the other side of the secret door and sees Petty waiting for him. 本日のレースお見事でした、ペリーさん。この調子ならすぐに情報に必要なポイントを集められるでしょう。ありがとうございます。それより師匠の手がかりを見つけたというのは。ええ、これは知り合いから聞いた話ですが。なるほど。まさか師匠がクリスタルハンターになって名前も変えていたなんて、道理で見つからないわけだ。ありがとうございます。すぐに探しに行きます。Yes, Jacob. She seemed so happy too, thinking that she finally found Thompson. Fuck's sake. 少々お待ちを。実はこれから出荷の予定があるのですが、せっかくですし乗って行かれては。部下にペリーさんを待つよう連絡しておきましょう。え、いいんですか？ではお言葉に甘えて、今指揮官に。実は出荷予定の商品はそのクリスタルハンターたちが必要としている補給で一刻の猶予もありません。ペリーさんは今すぐ向かってください。エルモ号には私の方から連絡を入れましょう。でもあと2分もすれば出発します。さあ。Petty, please. じゃあお願いします。Why am I saying this? I already know what happens. 絶対に見つけないと。師匠を。部下に指示してお前たちの仲間をトンプソンのいるところ、つまりはバリアーグのキャンプ近くに連れて行った。途中で異常に気づかれたが、車にはジャマーをつけていたから問題なかった。ジャマー？手慣れているな。まあな、この辺のバリアーグは機械と戦術人形ばかり漁っていたからな。今さらキャンプに向かったところでもう遅いだろう。どういうことだ？奴らは回収した機械は改造して、人形は洗脳して自分たちの戦力にするんだ。バリアーグにそんな技術が？信じるかどうかはお前らの勝手だ。機械ばかり漁っているのも黒幕の差し金だろうな。黒幕？ Real master, huh? まあ、会ったことはないが、あいつらの真の指導者は他にかなりのやり手だ。普段俺とやりとりしてるのはそいつの下にいるチンピラさ。The real master. If such a person exists inside the Divergers,
then it would explain all the abnormalities. But right now, I have no time to ponder such matters. The smile on Peri's face when she reunited with Delmo lingers in my mind. I have to save her. すぐにキャンプの場所を教えろ。 After obtaining the coordinates and notifying Brief, I quickly set off with the dolls. Please, 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 please. みんな警戒を怠らないで。 God 安全に damn 帰 it. 還するまでは気を抜けないわ。 7 turns, huh? Whatever, I come back later. Please, please, please. I really, really don't want to have to fight a brainwashed Eddie. The same endless darkness sears through the neural cloud with unbearable agony. I can't recall. Those memories that were here. What were they supposed to be? Can't remember. The gaps are widening. The blanks are expanding. Once cherished neural records break and fade away. Even though she knows she can't possibly win, Betty refuses to give in. She walks through that door again and again, only to be struck down by Springfield once more. The override creeps forward with each fall, and it won't be long before everything that makes her petty is gone. Just got back home. We are at the home stretch to find the finishing part 2. Yes, we are. Today is the day. Finally ending the story. And I really hope we don't have to fight Spady or have to find her completely brainwashed when we reach there. Kneeling in the darkness, the broken yet constantly melding neural records tangle around her like a nightmare, one that she can never get a firm grip on. Data 1. Data erased. How many overwrites has it been? Petty has been forcibly subjected to this neural overwrite program ever since she was deceived by Jacob. Purging units repeatedly attack her level 2, overwhelming her. With every fall, Petty can distinctly feel the loss of a certain fragment of her memory. It started with the frustration of missing corner pieces, but now the entire puzzle is becoming unrecognizable. There is a brief pause as the program reloads, and purging units won't attack in this brief moment. It's a rare moment of respite, but Betty would rather not be in here in the first place. Surrounded by darkness and solitude, enough to drive anyone mad, it's hard to imagine what kind of person can get used to this place. ここに師匠はいなかった。油断した。これなら指揮官様と一緒に動いていた方が良かった。その通り。Fuck off. Enduring the searing pain, Betty subconsciously assumes a defensive posture and looks around warily. But she does not spot the person who spoke to her. 誰ですか？
今教えても意味がない。上書きが完了したら Oh, never mind. This is not Springfield. 人形にとっての死は素体の破壊ではなくメンタルの消失なんだから。何が目的ですか？メンタルログを見せてもらった。貿易会社に勤めていたそうね。あなたに持ちかけたい商談がある。商談？上書きプログラムの穴を見つけた。それを利用すればある程度プログラムを書き換えることができる。プログラムを終了させるにはあなた自身が停止コードを演算しなければならない。私にできるのは安全な演算環境を提供するだけ。Oh, this is the. あなたは Oh 特 my 定プロ god. セスでコードを割り出して。 This is a flash. My god, this is a flashback, isn't it? Wait. Yeah, probably a flashback because of the tint of in the screen. I couldn't notice because of how bright my screen is right now, reflecting the sunlight. Hold on. Let me close the window. Yeah. The flashback. The so-called voice that she spoke of. 特定プロセス？どういうことですか？ Fucking god, I feel like such a fucking idiot. あなたのメンタルログからあなたにとって馴染みのある環境、出来事、人物を構築した。 Most likely going back to the first loop, yeah. 例えばあなたの仲間の人形たちはそれぞれ特定の演算子に対応している。それらを正しい順番に並べ替えるのが最終的な停止コードを導き出すプロセス。 And yeah, when it's flashback time, there's a slight orange filter. Fuck me, man. I couldn't see exactly the colors because of the sunlight in my room. Ah, fucking damn it. こちらから都度次の演算子を提示するから、あなたがやることはその演算子に対応した人形を大会やレースで勝たせること。 Oh, so that... Okay. Yeah, that explains better why she was so sentimental during the tournaments in the resorts. Why she wanted so badly to win, because in that attempt, the anchor was Sabrina. That's why she wanted Sabrina to win so badly. 脱落の順番もコードの特定に重要なプロセスだけど、その辺も私がアシストする。これを何度か繰り返すことで停止コードがわかる。複雑そうに聞こえるけど、やることは至ってシンプル。あなたはグリフィンの戦術人形としてできることをすればいい。 Who is that though? Who's the voice and stuff? Sounds too serious to be Dandelion. Doesn't have that smugness to it. わかりました。では、あなたが求める見返りは何ですか？ Actually, good question. What does the voice gains with it? あなたが安全にここから脱出すること。 Safely on quota. 本当にそれだけですか？他に目的は？疑ってどうするの？上書きプログラムを止めなければあなたは死を迎える。これ以上繰り返させないで。 I have my theories, but there is no confirmation. Okay, so it's not really revealed to us right now, huh?
Okay. Alright. わかりました。その商談乗ります。交渉成立。In the darkness, a door opens. この中に入れば私のよく知る環境とみんなが待っているんですね。ええ、あなたの期待通りというわけにはいかないけど。At this point, Perry can't possibly grasp the meaning behind the voice, and it's clear that they have no intention of explaining further. Perry holds onto her gun tightly and steps through the door. Data 2. Following the last gunshot, the hand that Perry uses to yield her weapon begins to tremble, and tears welled up in her eyes. Finally, she collapses, feebly kneeling on the ground. Her surroundings gradually shatter and fade, leaving her alone in the darkness. 本当にやらないといけないんですか？他の選択肢はないんですか？上書きプログラムより先に演算結果を抹消しなければ、メンタルログは根本的に抹消される。何度も言わせないで。Oh, so that's why she was shooting at. I see. Oh, so it was not the override program at that point. Oh, pity. だって自分の手で大切な仲間を、そんなこと。データの塊でしかない。何をそんなに悲しんでるの？ It's too upsetting, you know, voice. It still is. それでもみんな優しかった。現実と一緒で。あなたのメンタルログをもとに再現した存在なんだから当たり前。あなたがそう思うのは、それがあなたにとっての仲間たちだから。じゃあ本物の仲間たちじゃないですか。私は背が小さくて弱いのがコンプレックスだったんです。だから師匠のようなかっこいい一人前の人形になりたかったんです。自分のために一方的にみんなを殺すなんて私にはできません。本物の記憶を守るためなのは理解しています。それでも私の銃はこんなことをするためにあるんじゃ。その愚直さが一回一回のループを困難にしていることがわからないの？すみません。でも私にとっては本物と変わらないんです。でもあなたの助けがあればいずれ停止コードを割り出せます。もう暗闇も苦じゃありません。現実と虚構の区別もちゃんとつけます。
私にできることは限られてる。あまり頼らない方がいい。それに私たちは別に友達でもない。Not friend. And yet, having her survive this would be. It is something you want. I don't know. I don't have enough information to know to try to guess who this is. 次の演算が始まる。準備して。Data 3. どうしていきなり消えたんですか？おかげでモッピーの挙動も試合もめちゃくちゃになって。サブリナが今回の演算師だった。彼女が脱落した時点で演算を続ける意味はない。でも私たちにはおままごとをしてる時間がないんだよ。This simulation exists only to generate the termination code, not to offer a blissful dream to indulge in. This is a fact that both know all too well. はい、ちゃんと分かってます。でもそのおままごとが私を突き動かしてくれてるんです。演算結果を抹消した時、スプリングフィールドさんが消えましたが、影響はありますか？わからない。システムが異常データに早めに対処した可能性がある。今のところ異常は認められない。よかったです。これでゴールが近づいてきましたね。あなたのおかげです。もしかしたら次の演算で停止コードがわかるかもしれませんよね。そう簡単にはいかない。次がダメでもその次できっと。上書きプログラムには必ず防衛機能がついてる。それがいつ呼び起こされるかわからない。防衛機能が働いたら私はすぐに離脱する。だから急いで。Fuck me, man. The pain and scorching sensation brought by the overwrite continues to torment Betty. Not wanting to forget, Betty desperately recalls fragments of her neural fragments. At the very least, she mustn't forget where she is and what she's doing, so that she has a chance of making it out alive. As Betty encourages herself with these words, true and false memories slowly merge into an amalgamation as her neural cloud gradually collapses. Data 4. Betty leans against the car door. The compass on the screen inside flickers unusually. 絶対に見つけないと。停止コードを。絶対に見つけないと。師匠を。もう一度聞きます。あの夜、誰と話していたんですか？私は一体誰と話して。 Now back to the present. At least she's still holding, at the very least.
She's obviously losing herself. Like a jumbled mess, her mind has been shattered and stitched together again and again. Broken, redundant, disordered, chaotic, and viscid. Betty is in complete disarray. 隠れても無駄です。 Fuck up. 諦めてください。 Someone didn't code the line correctly at the dev team. ここにいる限り私には勝てません。 Fuck up. あなたを助けていた不具合はすでに修正済みですから。私だけじゃ何もできない。ずっとこうだ。私はやっぱり弱い。どうだ、新しい装備には慣れたか？似合ってるぞ。師匠のように強くなるって誓ったのに。改造した人形を高く見すぎてるのか、それともただ自分を卑下しすぎてるのか。成績がいささか足りないのは確かだ。そう考えてるのはお前だけだ。私は結局一人前にはなれなかった。ペリーって変わったよね。昔と全然違うな。なんというか、小さいけどすごい頼もしいというか。弱いままで自分の記憶すら守れない。それはないよ。だってみんな戦術人形なんだよ。焦る必要はない。ペリー、勝ったらまた会おうね。でも私は。大丈夫だ。どんな結果になっても私はここで待ってる。At last, the distraught Betty raises her head. 時間が経っても変わらないな。私は一人前になろうと思っても人に頼ってばかり。心のどこかでずっと助けてもらえると思ってた。助けがなければ怯えて一歩も前に進めない。自分の身は自分にしか守れないんだから。Betty wipes away her tears. You are speaking as if you didn't win. スプリングフィールドさんには一度も勝てたことはありませんが、もう大丈夫です、指揮官様。Oh. メンタルに欠損があっても、現実と虚構の違いが分からなくなっても、停止コードも師匠も絶対に見つけるんだ。それが強い人形になるということなんだから。過去がどうであれ、これからの現実はちゃんとつかむ。 At last, Betty stands up, weapon firmly in hands. 今までの全てを私の力に。待っててください、皆さん。As the new override process finishes loading, a glowing doorway appears in front of her. Just like she has done countless times before,
Betty walks through it once more. However, she is certain that this time will be the last. Go, Betty, go! Go, Betty! Go, Betty! Go, Betty! BA 110. And now we fight the fake ass Springfield. Okay, alright, okay, finally! Springfield is waiting for her. After the voice disappeared, no matter how many cycles she has gone through, Springfield is always waiting for her. The very moment she initiates a new simulation. Like the countless times before, Springfield flashes a polite yet cold smile at Betty before training her rifle on her. But, unlike before, this time, Betty no longer runs away. ようやく決心したようですね。抵抗を続けても時間の無駄です。おとなしくしていれば、またみんなと会えるかもしれないんですよ。Betty raises her weapon and points it straight at Springfield. まだ続けますか？ここにいる限り、私には勝てないというのに。あなたのメンタルの中では、スプリングフィールドは強大な存在。彼女へ抱くイフの念が、そのまま私への恐怖に変わり、私を強くする。何度試しても同じです。Rather than panicking or trembling, all Springfield sees is the muzzle of Betty's weapon. そうですね。スプリングフィールドさんはすごい人です。でも、あなたは違います。本物のスプリングフィールドさんは温かくて優しくて、それに怒ったスプリングフィールドさんの方が1万倍怖いです。Oh my god, is Springfield really that scary for them? 計算していませんでしたか？私は計643回の演算を行いました。スプリングフィールドさんに負けたのは151回、勝ったのは412回、そのうち126回はあなたに破壊されましたが、私の攻撃は237回届きました。わかりませんか？私には賞賛があるんです。なのに他人に頼りきりで思い込みで負けを認めてきた。こんなことみんなに知られたら笑われちゃいます。うるさい。No, you shut the fuck up, bitch. Springfield pulls the trigger before Betty can finish, but Betty manages to swiftly dodge the bullet. メンタルログなんかじゃ温かい気持ちも励ましも楽しい時間も再現することはできません。だから私は絶対にみんなのところへ帰ります。そんなデータで再現されたあなたなんかただの出来損ないです。あなたのことは私が一番知っています。そして今の私はあなたより強い。 No bereft of hesitation, without worries, devoid of anxiety. Betty pulls the trigger with resolute determination. 私のメンタルを返してください。 Yes, Springfield can be quite scary when she wants to be. Lol. Yeah, in the negotiation, quote unquote, that they were having with Jacob, Springfield was already looking a bit like a mafia boss of some sort. I can only imagine how more of a bad person she can look like if she indeed gets more scary. If you want your Nero Cloud back,
Come and take it. Just wait. I won't lose. Alright, Petty. Alright, Petty, let's fucking go. Where are you? Where? Hold on, I'm fucking blind. Ah, there you are. Let's go, Petty. 12 turns, 7 turns, 8 enemies. Okay. Let's start with this guy. Ow. Ow. Alright. Let's do this then. Ow. Still not enough, huh? Okay, now where do I put you? Where do I put you though? You know what? Let's put her right here. Now, bye. They cast Springfield. Doesn't feel so nice, does it? With a look of disbelief on her face, Springfield collapses as her core is pierced by the bullet. Having exhausted her last ounce of strength, Betty collapses to the ground. Her scared body finally gets a moment of rest. But instead of happiness, it's the feeling of exhaustion that overwhelms her. It is at this moment that Petty realizes that the simulated space is beginning to collapse. This is to be expected. Once the voice has disappeared and Petty's neural records become sparse, there are barely any fragments remaining to support a stable simulation. She has ignored all this up until now, due to her pain. Springfield sneers mockingly upon noticing Petty's expression. 演算空間はすでに存続不可能。けれど、私は時間さえあれば、いくらでも再生できる。元となった記憶が違っても、この姿じゃなくても、上書きプログラムの続行は私の使命。何度でも繰り返します。あなたに勝ち目はありません。As Springfield gradually dissipates, her body reverts into basic characters strings. Before Springfield completely disappears, Petty once again picks up her weapon.
れがどんなに時間がかかっても私は絶対に自分のメンタルを守り抜きます。それに私は一人じゃありません。仲間がきっと私を見つけてくれます。ペリン。今の私かっこよかったですか？ Okay. Alright. We are on the way, Petty. We are just on the way, Petty. 指揮官、この先がバリアーグのキャンプです。偵察ドローンを出しましたが、今のところ攻撃を受けていません。With the vehicle parked in a secluded spot, I lit the dolls and observed the camp from a long distance away. 外は誰もいないね。本当にバリアーグがいるのかな？ It's definitely an ambush. They said they had something for us, and they know they have one of our dolls. Okay. 物資も乗り物もないし、もぬけの殻って感じだよね。おじけづいて逃げたんじゃない？いや、これはおもてなしの用意ができているようですね。うん。どうすれば。ペリーの居場所がわからない以上入ってみるしかない。メイリンとセンタウレイシーは私と残れ。グローザ、ブリーフの部隊と500メートル離れた位置でキャンプを包囲しろ。了解。そっちも気をつけて。大丈夫だ。他は私の合図まで突入準備。A short while later, Springfield, who is in charge of the entry team, sent a message. 指揮官、キャンプ内には少数の機械があるだけで誰もいません。建物をしらみつぶしに探せ。はい。東側の倉庫は機械が少し残ってる以外異常なし。西側も同様です。ペリーはいませんでした。北も同じ。狙撃の準備も済んだわ。これ本当に意味あるの？誰もいないじゃない。南側はFollowing Sabrina's scream, a loud thud of something heavy collapsing comes through the comms. どうした？大きい機械が動き出した。支援をお願い。 There it is. 指揮官様、こっちの機械も。皆さん、冷静に対象を排除してください。サブリナさんは交代してキャンプの中部で合流。グローザ、増援部隊を向かわせろ。了解。Oh, big guy, huh? The fuck is this? What is this thing even supposed to be initially? It is obviously modified, right? But even before being modified like that, like, what even was this? The fuck was this thing? Oh, anyway. Springfield's girls, huh? 照顾い。残業代もらうよ。 And Sabrina. 配信開始。 Let's go. Oh, whoa, he jumps.
And it shoots lasers from its mouth. Great. Awesome. Amazing. This angle. No, yeah, this angle. And shield. Luckily for me though, I don't need to worry too much about this guy because of the low level of the enemies. But I'm sure this is going to be a problem for me once I try to fight him in the challenger stages. Well, since the objective is just to kill this guy, let me just... And there is no more than one unit. Okay. Easy! Just like that. Gunsmoke Boss is here to tell you to do your runs. Oh, fuck me. He's going to be a boss in Gunsmoke. Oh my god. I really hope it's not that bad to fight him. I really do. What was his name? The Mopro Nexus was quite tanky to deal with in the challenger stages. Hope the bear is not as bad as either. そうか。エリーはまだ捜索中です。先ほど大型機械をサブリナさんに確認していただきましたが、おそらくヤクブさんがおっしゃっていた略奪品です。大幅に改造されていて見た目はいい加減ですが、使われている技術は間違いなくグリーンエリアのものです。偽装目的ということか。He was the recent boss, though Gunsmoke is over now. Oh, it's over for you guys? For me, Gunsmoke was over like a week ago. Wait, was he the boss in Gunsmoke? Or was the big flower elite thing? I can't really remember because when it comes to Gunsmoke, I just put autoplay and do whatever. There was a line earlier saying that the Vertigers had stolen some heavy machinery. I think it was for mining or construction. That thing is for mining and construction? That thing? The big bear thing? Okay. Alright. Perhaps the tech industries in the GFL, the other tech industries besides IOP are also as quirky as Heavier is when making new dogs. バリアーグのセンスという線もありますが、その可能性は大きいと思います。ご存知の通り、汚染エリアに司法の手は及びません。わかった。Oh, let's go with him. 帰ったらファースト打ち上げしよう。冗談。Oh, look at that. Even if I am imprisoned here forever, my neural cloud remains unshakable. As long as the good in my life remains, I will not abandon hope. So fucking glad to be able to get her. Oh my god. Oh, this is different. What is this about? The symbol thing, is it a cutscene? あそこだよ。さっきデカブツが出てきたところ。
Well, they had modified it to look crazy. They'd sure have an interesting sense of style to it, I must say then. In a dark compartment on the side of the warehouse, Petty lies silently on the operating table, with her eyes tightly shut. ペリー、起きて。聞こえる？ Sabrina attempts to wake her, but Petty remains unresponsive. 指揮官、ペリーが多分フリーズしてるんだと思う。First things first, let's try to, I don't know, try to get her out of here or maybe bring Mailing over. 私に見せてくだ Oh, さい。 Mailing! Okay. This makes things way easier. Mailing, please. Quickly connecting Petty to her portable device, Mailing begins an emergency examination. そんな指揮官。どうした？ペリーさんはフリーズではなく、メンタルを何かのプログラムによって占領、攻撃されている状態です。プログラム？まさかヤクブの言ってた洗脳プログラムか？上書きのことですか？はい、今まさに実行されています。止められるか？試してみないと。上書きプロセスはそんなに早くないので、可能性はあります。ああ。 Mailing nods and quickly gets to work. Her fingers fly across the keyboard. Countless windows pop up and close. Beads of sweat slowly drop down her forehead. これでも、そんな。 The dolls gather around while the brief support unit search through the camp. But Mailing is completely unbothered by all of this. 停止コード。ありました。指揮官。 Mailing suddenly looks up, grabs onto my arm and shakes it excitedly. Okay, I get it, Mailing. Just do the thing. 落ち着いて聞いてください。ペリーさんは確かにメンタルを占領されています。でも、ペリーさんはどうやら自力で停止コードを演算しているようです。私たちが来る前に何度もペリーさんはずっと諦めずに耐えていたんです。私だけではどうにもなりませんでしたが、力を合わせればこの状況を打開できるかもしれません。私たちはどうすればいいんですか？セカンダリレベルに接続してペリーさんの演算を支援してください。上書きプロセスよりも早く。演算状況を画面に表示させるので、指揮官も協力お願いします。 Seeing the word hash rate brings me back memories from NeuroCloud. ああ。さて、停止コードを特定しないと。 演算によって発生した情報とログがごちゃ混ぜになってメンタルが非常に混乱している。メイリンの言った通りなら停止コードはこの中に隠されているはずだ。メイリンたちが演算支援を行い私が現実と虚構のデータを仕分ければいいのか。よし、ペリーを連れ戻しに行くか。What is this? Huh? Why did Petty shoot at us? Just clearing progress ahead of time. Return trade after being overridden. これだ。メイリンによれば、ペリーの演算が失敗した場合、上書き Quiz time? Okay. 手動で演算結果を抹消しなければならない。そうしないとメンタルログは消され、次の演算を開始できない。演算によって生まれた私たちも抹消の対象。ペリー、辛かっただろうな。早く助け出さないと。On which days did Petty participate in the rally? On the first day, she didn't take part at all. She took part on both それ days. は違う。 Wait, こ what? れらの出来事はペリーのメンタルログを元にしているが、現実と一致しているとは Oh 限らない。 yeah, the 私 simulation. の記憶を Right, 根拠にしないと。 right.
Right. Fuck. Sorry. そうだ。初日以降、ペリーは失踪した。私が飲んだくれたばかり。Yeah, the second day was a simulation. Fuck. Fuck. What exactly is Petty looking for? Determination codes in Thompson. それだ。上書きプログラムを終了させる。師匠を探す。それがペリーの目的だ。そのために何度もレースを繰り返してきたんだ。How does Petty feel about everyone? She loves them. そうだ。ペリーはずっとみんなのことが好きなんだ。現実でもそうじゃなくても、この気持ちは本物じゃなければ、演算で再現された世界がこんなに穏やかなわけがない。全ての苦しみを一人で抱え込んで。What is Petty's wish? Fuck. I mean, all three of these sounds like okay. Ultimately, this is my line of thought. While all of these three things sound like things that she won, I think I'm going to pick the middle one because that seems to be the thing that is more constant in her character. Even back in the days at Griffin. 一人前でも失敗はする。それを受け入れ、挽回し、時には助けを求めることが大事なんだ。トンプソンが今のペリーを見たら、きっと笑うだろうな。Oh, let's go! Lustratio? どういう意味でしょう。プログラムの名前とか。 L'amor se moveu soleil, all said. O amor pode mover. Sorry, I'm speaking Portuguese. Love can move the soul and all the stars. Is it what it's saying? L'amour se moveu el soleil and all strelas. I think that at least it sounds like love can move the sun and all the stars. Lustratio. I wonder if lustratio means anything. 今行くからな、ペリー。With the combined effort from all dolls, the termination code is quickly generated. On the pitch black screen, the slowly progressing program flickers a few times before finally coming to a stop. I'm keeping the name Lustratio in my mind because I'm sure that is a company name and it has to come back up again. Yeah. It does for the developers to make a screen that demonstrate the name like that. I feel that there's some significance to it because if it was for a code, it could be anything for a code, right? It could just be some rubbish or whatever, but no, they specifically decided to use the word lustratio.
accompanied with that phrase in French. It has to mean something. I think I believe I'm with you on this, in that it's important to keep that name in mind. Right now I'm trying to look for what lustratio means. What I'm getting at, it refers to a ritual of purification that would happen in Old Greece and Rome, and Old Rome, ancient Rome. The term gave origin to the Portuguese words lustração. It involved some type of prostration in some cases, a sacrifice of animals like a pig, a sheep, or what is this word in English? A cow. So it's a purification ritual. I don't like seeing the word ritual in GFL, because it always, anything that sounds remotely religious usually traces back to Paradios. I don't like this. It's so pretentious to put the name of the word for a ancient ritual along with some phrase in French. That sounds a lot like Paradios. It definitely does. That's what I'm saying. Definitely something to keep in mind for later. Right. Back to the story. I nod and hit the key to reactivate Peri. Seconds flow by. Okay, everyone, calm down. On my knowledge, in situations like this, all we need to do is to give her a true love kiss. That's all we need to do. Sorry, stop here. Okay, never mind. I'm going back to it. Everyone, start kissing her right now. Right now, kiss her forehead. With all the voices calling out to her, Peri finally opens her eyes. Peri! Springfield and I help Peri slowly sit up. Peri stares at me blankly, as if just woken up from a dream. Hug her. Hug her. Hug her right fucking now. おはようペリー。みんな心配してたぞ。全部終わった。もう大丈夫だ。Peri looks around in confusion. Macchiato stands slightly further away with her arms crossed. Of course. Sharkey is bending down and smiling at her. Sabrina and Mei-Ling stand at either side, both with tears in their eyes. Springfield sits beside her, gently places a comforting hand on her shoulder. Meanwhile, I reach out to her to softly pat the top of her head as I stand in front of her. Give her a fucking hug right now. おかえり。
Betty's eyes gradually regain their luster. Then, large drops of tears begin to well up in her eyes. She takes my hand and gently squeezes my palm. It takes a while before she finally looks up at me. Tears have already moistened her cheeks, but she puts on a smile and throws herself into my arms. There we go. Let's go! Thank fucking God, man. Jesus Christ. Alright. Now, let's finish off everything here. Yes, 1-8. Re Voyage. It's already dark by the time we head back towards the settlement, but the streets and alleys are still bustling with energy. After taking care of the aftermath, Mei-Ling and I reach the entrance of the fair. A convoy of vehicles is slowly rolling out of the intersection. Polonitsa is at the head, directing workers in the loading and unloading of cargo, and Springfield is at her side. Seeing us approach, Polonitsa raises her head and greets us. スプリングフィールドから聞いたよ。消えたお仲間が見つかったってね。みんなのおかげでなんとか。そっちもうまくいったようだな。スプリングフィールドが翼を授けてくれたおかげさ。ホルドーニッタさんは何を言っているんですか？ Well, you don't get it, Mei-Ling. Mei-Ling glances at me with a look of desperation. それはスプリングフィールドに聞いてみないとな。エルモ号一の商人だ。商売の秘訣もセットで教えてもらおう。もったいぶった仕返しですか？まさか君を怒らせたらエルモ号が売られてしまいそうだ。そんな印象を抱かれていたのですね。She gazes at me with a playful expression. The dazzle of the market casts a soft yet mysterious shadow on her face. ではご説明します。ドラヘンさんは情報屋の仕事で知り合った仲介人です。政府エリアと汚染エリアの間に立つことが多く、今回はホワイトエリアの企業に依頼されて実力のある闇ブローカーとパイプを持つよう動いていました。ポルドニッツァさんは本来最有力候補だったはずですが、ヤクブさんがどこからか情報を聞きつけ、先方により低い報酬を提示したのです。Fucking slimy bastard. 私のキャラバンから情報を仕入れるとはなかなかやるよ。そこで先方は比較検討するために両者を調査しました。ヤクブさんを調べてこのことを知った私はドラヘンさんに連絡して報酬と交換に協力を申し出ました。そうやってヤクブの倉庫の場所を知ったのか。ええ、さらにヤクブさんに圧力をかけるようお願いしました。ここまでうまくいったのもポルドニッツァさんのおかげです。大したことじゃない。こっちはネズミを捕らえることができた上に大きなビジネスを成功させたんだ。
あの監視カメラの映像くらい安いもんさ。それだけじゃない。こちらの人形がレースでバリャーグを倒したことも自分の手柄としてクライアントにアピールしたんだろ。もうやすやすと騙されてくれないか。わかった、次来た時は値引きしておくよ。ポルドニッツァさんを餌に大きな魚が釣れました。よくわかりませんが、すごいことをしてたんですね。Oh, Mailing. 商人同士の至ってシンプルな取引です。メイリンさんも大人になれば、いえ、一生わからない方がいいかもしれません。そうですか？ Facing the smiling Springfield, Mailing scratches her head in confusion. Suddenly, she remembers something. そうだ、指揮官、本当にヤクブさんを見逃すんですか？エリーさんもあんな目に合わせてバリャーグと組んで大勢の人を陥れたんですよ。 Oh yeah, you're right. I was so happy in having Pity back that I almost forgot about it. Sabrina, the shotgun, please. 指揮官を攻めてやりなさんな。これは私の意思なんだ。Oh. Instead of rushing to explain, Polonita looks over at her team who's working together to lift a large cargo box into the garage. While still wearing rough garments, I am certain they now walk a different path from those who only dwell in the underground slums. Despite their undoubtedly shared origin. As this perilous wasteland undergoes its own natural selection process, the government's relief effort is merely a drop in the bucket. If mankind doesn't pursue changes, they will eventually join the fine sand beneath their feet. Underground brokers are such agents of change. If humans are feeble ants in the face of collapse contamination, then settlements like this are the anthills. Brokers' convoys move like a marching ant trail, wending its way through this wasteland, between one anthill and another. Some of them grow fangs and find treasures, even if those treasures might be nothing but scraps in the eyes of those living in the safety zones. Others are crushed and inevitably absorbed into the wasteland. ヤクブはキャラバンを解散しようとしているようだった。やっと闇ブローカーとしてのあり方を理解したってのかい。私たちは無法者だが一線をわきまえなければならない。賞金ハンターやバリアーグと遜色ない武装をしているが、根本的に違うのは私たちは商人だってことだ。一線を越えたやつをメルクリウスは守ったりしない。ったく、人間ってのは厄介だね。Polonita goes on while still looking at her crew. 闇ブローカー同士に秘密なんてないのに。腐れ縁としての情けだ。今夜は役部にあの生きるのに必死だった人間のために祈りを捧げよう。I stop the still confused Mailing from asking further and lead her and Springfield away, leaving the calm of the night all to Polonita.
We start driving back to the Almo after spending the night at the settlement. Basking in the sunshine, Katie looks over with her sparkling eyes. なんだかまだ戻ってきた実感が湧きません。また消えちゃわないか心配で。大丈夫だ。君は一人じゃない。はい。あの声がなければ今頃メンタルはきっと上書きされていました。バリアグが私をあそこに置いたのもおそらく私を戦力にするつもりだったんだと思います。一歩違えばみんなを撃っていたかもしれないと思うと怖くて。もう無茶はするなよ。スプリングフィールドのように慎重にならないと。はい、もうしません。でもあの声は結局何だったんでしょう。わからない。でも君が上書きを免れることは彼女の目的の一つに違いない。きっと今もどこかにいる。そうですね。よくわかりませんがすごく強そうな人でした。私なんかまだまだです。もっともっと頑張らないと。その前に。Betty looks out the car window. The towering silhouette of the Almo is gradually coming into view. 早く正式にエロモ号の所属になってメンタルをバックアップしないと。The car stops, and the dolls and I step out as we are greeted by those who stayed behind aboard the Elm. Like a nimble rabbit, Betty swiftly hops forward. The others, somewhat moved by her, hasten their pace as well, leaving me behind. Oh. A party pooper suddenly bursts in the sunlight. キャロリックちゃん、先に行くなんてずるいじゃないですか。Hi, yes, the welcoming party. For Betty. 別に約束したわけじゃないでしょ。それに荒波が魚群を引きつける。That's right. Exactly. Whatever the fuck she says, that's right. Coffee! Evie! Coffee! Oh man, Coffee just wasted her chance to shoot at some Vertigers with us. Goddamn. Mika gave me my Colgate Covenant now. Oh man, I think we still need to wait a bit more for that, sadly. Nemesis also pops hers for once. There are no arguments between the two. Almost simultaneously, the dolls pull on the strings of their hidden party poopers, and colorful confetti rains down from the sky. ずいぶん盛大な出迎えだな。外で起きたことを知ってみんな心配してたのよ。Oh, so this is not the welcoming party for Betty. 歓迎会で残ったクラッカーね。今年はずいぶんたくさん使ったわ。それだけ仲間が増えたってことだ。Following Petty's exclamation, all the dolls, no matter what they have been doing, turn around and look at me. 指揮官、遅いわよ。Sorry. 定められし記号が
光り輝く。You too, Nemesis. You too. Whatever the fuck you said. なーに照れてるんですか、指揮官。 Fucking brats. ペプリ、今夜超すごいライブをやるからね。Oh, my sweet, empty-headed child. シャークリーもだよ。今夜はシャークリーのことだけ見てて。Oh yeah? I wanna hear what Macchiato thinks of what you just said, Sharky. 指揮官。 Hello, Diane. お姉ちゃん、声が小さいよ。ほら、私みたいにもっと大声で。指揮官。Jesus Christ. ご主人様、お茶菓子をご用意いたします。何突っ立ってんのよ、バカ。 It takes a dork to recognize another, Macchiato. Also, thank you for the snacks, Centauresi. Talking about snacks. Once I finish the stream, I should go eat something. I hope there is something in the freezer. 空気にならないで。読むのがめんどくさいから。Okay. Okay. みんな待ってますよ、指揮官。 Coming, coming, Jesus Christ. あれ、ここ。ああ、指揮官。2番隊と働いてきたの？お疲れ様だね。Thank you, Maxi. 何でボケてんの？2番隊は別の任務から帰ってくる途中でしょ。こんなやつはほっとこ、指揮官。Thank you, Belka. 間違って最初にクラッカー鳴らしちゃったけど、びっくりさせなくてよかった。So we finally found the culprits of it, huh? おかえり。ここのところ異常はなかったよ。Good job, Faye. 皆さん喜んでいますね。寂しい時間が長いほど再会した瞬間は甘く得難いものへと変わる。そう思いませんか、指揮官。早く入りましょう。皆さんを待たせたら悪いです。 Jesus Christ. We're in such a hurry, huh? そろそろ出発の時間よ、指揮官。Rosa is standing right next to me, and she reaches out. Without hesitation, I firmly clasp her hand back. The very first hand I held onto when I sunk into the swamp. Together, we wandered in the darkness for a long time. Later on, we met more companions. There were reunions, new acquaintances, much laughter, and new misunderstandings. I would also be paralyzed and dumbstruck when faced with overwhelming odds, but I always knew that many were willing to stand by my side. Rosa's wife confirmed. Oh, that has been confirmed long ago, Hunter. Perhaps I have yet to find a correct and reasonable answer, but as long as hope remains, the Elmo will not stop. Let this stand as a remembrance of the time spent in exile and the journey that will follow. エルモ号出航する。Let's fucking go.
Everyone united again. And soon, Juhua will come too. Oh man, let's fucking go. I wonder how many dolls are we going to see in GFL2. I mean, eventually it will reach a point where we have to go to the still favorite but less famous dolls from GFL1, right? Like the likes of M950A and Thunder. Maybe even STG for Tree, I think was her name on GFL1. I mean, we still have a lot of dolls. Over 300 of them. Perhaps at this point, even over 400 of them. Oh man. Okay. Now. The epilogue. DS19. And also the last stage for today. A familiar voice fills the air once again. Familiar voice, huh? In the darkness. Oh no. It's this music. It's this music. Okay. Paradise time. I do hope some of the new characters gets to be playable, like Sextons. Oh yeah, we have Sextons aboard the Elmo right now too. Please, Mika, I need my goth wife. Hey, don't you already have Dandelion? Is Dandelion not your goth wife already? What is this? What is your explanation for this blasphemy, Hunter? In the darkness, a conversation takes place. This voice. This is most likely that PMC woman. I forgot her name. The one with the red hair and blue clothes. I even forgot the name of the PMC. Jesus Christ. I think that's her voice, but I think this voice belongs to her. Maybe. Maybe not. Otherwise, she shouldn't be talking like this. And she's a PMC, you know. New character, perhaps? An entirely new character. The haughty voice falls silent. A pale pair of hands remove themselves from their ears. I fucking knew it. Every time this music plays, it's Paradise stuff. Bless you. It is an entirely new character then. そなたが報告していたフリーズが頻発する問題もサンクチュアリは徹底的に調査する。Crashes. So it's another dog too. Another Nito then. On board the Elmo, Mailing once again conducts a true neural examination of Betty. Alright, so it's Paradeus that are organizing the Vertigers. Oh well, who would have thought
Damn, man. Man, who would have thought that everything going bad in the world is Paradil's fault? Man. Oh, man. I'm trying to act surprised, but it's hard to. Fucking Paradil's, huh? Man, how far does Paradise have its roots spread, I wonder? Because it seems like they are fucking everywhere. In the GFL1 they were involved with the governments, the German government. Now, right now, despite getting that heavy hits in Berlin, it looks like they still hold a lot of power in terms of resources, in terms of being able to contract PMCs, in terms of technology. They have code spread throughout the yellow zone, and now looks like they have hold of the vertical too. Oh, fucking damn it, man.メイリン、フェリーのメンタルに異常は？上書きの影響か、確かに一定の損傷は認められますが、重要なデータはどれも無事なので、特に大きな問題ありません。だから安心してください。歓迎会の準備もできましたし。歓迎会？私のですか？ Obviously, Perry. もちろんです。新しくエルモ号の一員になった方の歓迎会を開くのが通例です。スオミさんの時は。スオミさんもいるんですか？いないようですけど。Well, her situation's a bit complicated at the moment, Perry. We're still waiting for a new event so we can see Suomi again. ちょっと訳あって今は。カリンから面倒な依頼が来てな。プロトコルが緩くなった今、ヘレナを無事目的地まで送り届ければ、スオミの方に顔を出すこともできるはずだ。あの人形コミュニティのことは私も気になる。And I wonder how it would be like once we finally get there. 農業機械にも興味があるんです。In the ops room, several dolls are excitedly discussing the future. No one notices that the Elmo's screen flickers unusually. Oh. Followed by a few short lines of code flashing by on the console. Oh, fuck off. Fuck off. I want to see when the commander meets over it, especially with her past. Yeah, that is going to be an interesting reunion. Oh man. Also, the fucking code is here too. Shit. Target subject safe extraction detected. A certain voice that has waited patiently in the dark finally relaxes. やっと終わった。Who? あの子を助けた甲斐があった。パラデウスの目を盗んで情報を送る機会を得られたんだから。Lockdown. Huh? あとは待つだけ。もう少しだ。Who the fuck? 星の風が知らせを運ぶ。
Nebula Wind. Nebula Wind. Did I hear something about Nebula Winds before in GFL? I don't think I did. It's not that I remember. I feel like that voice just has to be Thompson. With how much she's mentioned it because of Betty, it would feel right. And the fact that she was helping her so much. Thompson. It is not completely off the realm of possibility for it to be Thompson, but I don't know. Because if it was Thompson, I feel like Katie would recognize her immediately if she was using the same voice as back then. And even if not, I don't see why Thompson would not reveal herself to Betty, reveal her identity, instead of deciding to remain anonymous. Also saying to Perry that they were not friends during their conversation before selling their deal to use the simulations to try to stop the override process. I'm not sure if it would be Thompson, but then again, 10 years have passed, a lot has happened, and we have no idea what is Thompson's situation right now, or even where she is, so it's not completely impossible. While the part of helping her, with the fact that she was helping Betty so much, it could also be because she saw in Betty a way to be able to contact the outside world, just like she just said here in this last scene. That could also serve as a motivation for her to be so dedicated in helping Betty. Since apparently she's being locked down by Paradeals. Unless... no. No, there's no way for me to know who's the voice actor of this voice in this event, I think. Oh, definitely some people might have conducted some theories about this. Not conducted, concocted? Let's go with made some theories about some theories about this. Perhaps I can try to find some on Twitter later. For now, I have no fucking idea who the voice is. It's just a gut feeling I have. I'm probably wrong. Nah, that's fine. But if you're right though, that would be an awesome gut feeling, you know, to have. Definitely something to... how do I say? Definitely something to show off to people later. But it's definitely someone. I mean, it has to be someone, right? Alright. I like this event. I thought some people were complaining because of the fact that this event is essentially still a side story, and they wanted for the main story to continue. I understand their frustration, but overall, it doesn't bother me at all. As long as the main story, the next main story chapter that we get, it's still a pretty good one. Besides, I have a feeling, because of the way that these events are being given to us, I somehow get the feeling that maybe Mick is trying to sync up both servers, the CN server and the global ones.
so that the main story events will be delivered simultaneously. I also have no proof of this, it's just a gut feeling that I have. To give the players a better experience of things. Overall, I liked the side story. I liked it a lot. It was fun. I loved seeing Petty and seeing Petty receive so much screen time, considering that she did not receive that much attention in GFL1. Really nice story, I would say. I would give I think now I'll give it an 8. 8 out of 10. 8 out of 10 side story event. Pretty good, pretty enjoyable. I enjoy it a lot. They're doing that a bit. This event was accelerated. Oh, was it? Was it? I heard some people complaining about the time that they were saying that the EN server was being accelerated. I can't prove any of that because I can't confirm any of that because I don't follow the CN stuff very closely. But if this event was indeed accelerated, then yeah, perhaps it does look more like they are trying to sync up the servers slowly. I don't know about the next 3 events, but I know this event will be the main story. Oh really? Leva's event? Oh man, I hope when Leva and Lena come up, I will have enough collapsed pieces and tickets to be able to pull both of them. I hope even more so that I can also get both of them before Petey, just like I did with Petey and Springfield. Well, that's everything for today, and with that I did finally manage to finish this event, and even before having to travel tomorrow. Well, that's going to be the last stream I'm going to do for a while now. I'm saving now for all 3 UMPs. Oh man, good luck for you. I will also try to get all the 3 UMPs, but eventually my luck will have to run out at some point. But I hope that point does not come anytime soon. Next event was coming this week still, right? I think after I come back from my travel, the next stream will also be a GFL1. Yeah, I think I'm probably going to stream GFL the next time I go live. And then I can move to Arknight and other games. See ya next time. Have a good time. You too, Hunter. Have a good time, you too. Now, with everything said, 5, 4, 3, 2, 1. Bye.